this many discourses that have been going on Twitter this week. Imekuwa very interesting week on that app. My favorite is a sausage story. Background for anyone who might not know. So someone hosted friends, I think for a weekend. Na akatweet vile one of the friends aliingia jikoni akapika a packet of sausages. 26. No, it was the 10 pack. Initially I thought it was the 26 and I was like, gosh. Like, what's the big issue? Unaona ni boba unaamini unaamua kupika ugali sasa. 26 vile mimi realize jamaa ni mob sana. Initially when I saw the tweet and I thought it was 26 sausages. I was like, guy, like okay, but see that many. Then akasema ni 10. Yeye pia anachachisha. 10 sausages ni mtu msana vitu vinakula chapcha. 8 kila asubuhi. Si kila asubuhi but 6 when I do it. 3 when standing, 3 when sitting. Walisema huwezi kula. Ile sasa unapika unakisonga. Bado nilisikia mtu akisema 6 sausages in one sitting is greedy. I said fine, staketi. Nakula tu zangu jana nimesimama kwanza. Nilikula tatu. I sit with my 3. Stop with you. Riches flying high in them private jets. Mada kumada beat lazima kai bada. Si niulize mbona nimenyanya. Si unajua niko juu ya shada. Mic check 1 2 1 2. You know it is, the fucking vibes. Welcome to another episode of the Sandwich Podcast. This is episode number 153. 153. Damn, that's a lot of episodes. Plus specials. So welcome to episode 153 of the Sandwich Podcast. You're here with your boy Owizi. Niliona mafans wanapenda jina sana. Sasa ni Owizi. Yeah, Owizi. Shout out to my boy Nick's Tattoo World. Ameni lace up. Inakafichi. Right now it actually looks like parts of your outfit. Naona ina models za watu sana, so pose though. Yeah. Owizi, sauti ya mama. Women Rep 2027. Inakaribia. Pasari sinje. Real talk. You're real for that. Yeah, Pipe the Don Juan, the Bad Boy Owen. Niko na majina mingi, tukisaja zote tutamaliza hapa. Sawa. You're here with your girl Joan Melly, aka Mahatma Melly. Okay, na pia mimi na Black D, Black Diamond. Naweza niita anything. Na actually guys, najua sai Byron nilikuwa nataka kusema by those niweke close ups. Uko na yo haplip. Unajua wasee wengi wakiona hiki kitu wanauliza, buda kila mtu fikiria niko na kaswende. Uko na kaswende ukiangalia na msee akona alama. That is such a crazy thing to say. No, for real, when someone sees you with an injury on the lip, wanafikiringi ni si kaswende ni just an STI. But you guys do know that mouth sores are herpes, right? But see, kitu na show. You see yo? Okay. Hii nilikuwa na homa, ikafura, nikaibite by mistake, ikabust. Ikakuwa. Unajua mtu akisemaka cold sores uko. Cold sores are. Cold sores. It's just a different type of herpes. Yeah. I came here to tell you guys. But now to conclude niyo. No. Haina cure, si ndio ni virus. Iko na cure bana. Herpes haina cure. Sina kunywa dawa sahi. Herpes haina cure. Stay away from us. But anyway, welcome to this episode, Maze. So, have your week been? Before we start, just like to make a quick announcement, a few housekeeping rule shenanigans. We've launched our community channels. Is that what the politicians call them? So we are on WhatsApp now. You can join Kibs, I think, at a post. Search to your Sandwich Podcast. Uliandika tuka Sandwich Podcast. Yeah, Sandwich Podcast KE. I think Kibs at a post. They can Instagram. talk to us. Yeah. So now you can suggest topics. Unaweza sema opinion yako ulifeel nini episode. Please just don't send nudes. That's what we're asking dick pics, for, like sasa dick pics baze hapo zikianza tuna motivation, tuna jump ship. Ita take one nigga to kujaribu kufanya hiyo place ka Telegram. Naona tujeka Telegram tumeka WhatsApp. We know how Telegram tunajua kile watatuma. Yeah, instinct ita take over ublanda. Also Instagram ina Yeah, there's a broadcast channel. By the time you're listening to this, it will be up and active. Mshare opinions zenyu. Yeah. Tutawapea news ya live show hapo still happening on the Cut hapo Byron. On the 20th still of happening April. on the 20th of April. Yeah, we don't. Kwa calendar hiyo ni day gani? Hata sijui. Kwa calendar it's on a Saturday.
Oh, which So on month? Saturday, The fourth month April. of the 4th 20th month, day. April 20th. You guys, so tell you Jinga. How was your week, guys? It was Valentine's. Let's talk about it. How By was the it way, for kila you mtu aseme guys? kenye walido Valentine's. I didn't do shit, bro. Ilipita kama anomo. Kwanza Buda, you eyes uko sawa kweli? nilikuwa na kazi mingi ka shit, bro. So niko officially in my washed era, guys. Squeezy, Usijali bro, niko uta washed. bounce back. Lazima ugonge That's- rock bottom that's a ndo bounce crazy- back. Sika rock bottom, bro. This is a Sina crazy focus thing tu to say. on myself. We're washed. Yeah, man, in terms of, I think social life yangu say iko a bit cooked. Because I only see like, apart from work, I only see like 5 guys on the regular. Yeah. Nalala by 11:30. Uze, Neo old Siwezi age. enda club, man. You to discuss after, but the club is not an option for me. Squeezy sikati sana. I eat a Unlike lot of Nyamita, sandwiches though. who's actually on the way anakam. Yeah, so nimekuwa washed. So hii wiki hata Valentine's ilikam ikaisha kan kwa like, oh, Valentine's. Masango yambia ati ningembaya flowers. Kwa like, kwani una bwana? Let my queen enjoy this her. guy, Why did you? My God. Why would you do that to my girl, please? So Valentine's ulikuwa mtaani. Nilikuwa mtaani. Nilikuwa nataka kupromote business za watu za flowers kasema Is it Juma worth it? mademote nimekuwa sana nikiongelesha in the past. Ama wenye bado si smash occasionally. Kumbe watu wako na boyfriends wenye wanawapeleka out for real. Like msana spend budget mimi niko like come on girl. Unajua kwetu mimi ni fair tunalipanga. Hata waba unampea tap. You guys are the worst. No wonder. And I like how girls are knowing their words and not fucking with you guys who don't Not give you them guys, anything. mi niko na dem, we're going on strong, tuko Mimi sawa. niko literally Tighter avoid as by ever. choice. Mimi nitarudi kuwa active after live show. Sasa ina feel tu focus iko elsewhere. It's a good thing, it's a good thing. Na That's wewe John? great. I was also home, but Damn, kwani hii podcast ni mimi peke tu nilikuwa na I'm not gonna na say form much, but it Valentine's. was a good day for Wewe me. I ulikuwa really na had a form great day. Valentines. Eh, Wewe. Mbona mshuku? nileta flowers mtaa. Kwanza nilitoka job kani nimeleta flowers. Unajua job mimi by 10 nishafunga. Kachiu. Nikapitia beza hapo hivyo Lavini kanunua flowers. So ni ile assorted nikamwambia weka lilies, weka nini. Unajua? Look at you making a bouquet for Weka your kila kitu girl. like yani tukacheza roses hivi kila kitu. So You remember where our former studio was? yeah. That's the place I went. Kulikuwa na flower shop hapo. Yeah. So ilikuwa ina to save job wezi alikuwa fan wa pod. So alikuwa anafanyia na discount na anajua kupanga hizo bouquet. Oh yeah, he was really arranging them really well. Yeah, I So really liked nikapeleka them. flowers mtaa. Nini so like unajua like a real man lazima ukuange busy during the day hata ikuwe siku gani. So mimi nikaingia mashughuli kwanza real kidogo. man. Alafu jioni ndio tukaenda sasa out. By the way, una feel like during the day tulikuwa na a lot of business tuna handle na kids. So nilikuwa na feel hadi nikana with Michelle nikishinda nikiwa kwa phone na umse. Nashinda Wewe nimepiga- achana na hiyo cold sore yako. Hiyo I think na herpes. bleed. Yeah, Hey. so my day was good. I was home with my sister. We just chilled. Just I was kwa na mse. sistangu ananga msee. Welcome business yake. No, I mean she doesn't have a person. No, genuinely, I'm saying. So if you Unamtafutia. want, you can date her. Yeah, that's what I'm saying. If you like her, you can go for her. Yeah, Yeah. but she's been single for a minute though. Yeah, so we're just chilling at home. We were cramping all of us at the same time, so it was not really the bestest day, but it was good. Very Silikia chill. mademu wa like mnaweza connect kama There's a way Blue like our cycles. cycles, just synchronize and whatnot. So yeah, it was just Yeah, but it was a madam. good day. I got flowers. ogope. Oh yeah, you got Shout flowers. out to you, my baby. It was good. They were really pretty. I really So liked sai them. uko unajua ndio uko in between mimi na Nyamita, like not literally, not Nyamita but oil. We are not talking about Not my literally, business. We are but when talking uko We are not talking about anything like that. anyway. We will not discuss sawa, anything ni about sawa, me. ni sawa, No. ni sawa. Yeah, but it was a good day. Nice. Yes. Sija have kubayana flowers in a long time. Nashukuru kiasi. Unajua na realize how much na save. Unajua hizi ndizo sound This is hizo just a stories. single man who's Hivyo ndo hot. wase wote single uko hivyo. Mazu unajua siku hizi kwanza mimi nikidishi ni yangu solo. Hakuna kitu kaa hiyo Just muda. hakuna jua niulize Zima, mtu unajua, amelalaje. Like you just always niko either in a relationship ama anatoka ama naingia like it's your first time being in your single era. Like you're not talking to anyone or you're not bothering anyone. Wow, look at you. Who'd have thought? in a boka shit. Nimewatch ma series ka zote na Umemaliza Have you guys Netflix? watched Snowfall? yeah, Yeah, kitambo. tulimaliza hata. Okay. Uko sasa unaiwatch sasa ndio Yeah, unaiwatch. yeah. Have you finished? Umefika wapi? Season 1.
But now, by the suggestion for guys, nakumbuka msali uliza kwa comments. Tunawapea suggestions shows of the week and shows of the week. Show of the week this week, and then we watch Snowfall. Yeah, it's good. Someone put me onto it and it was really good. I really That, like is, it. that is definitely a nigga, bro. Ukiona demo out of nowhere ameanza kuwatch shows manly ka shit like and I watch The Sopranos. Like what's happening? Yeah, but it's a good show. I won't lie. Yeah. Have you ever watched Breaking Bad? Yeah, I have. You finished it? Yes, I did. Who was your worst character in Game of The wife. The wife. She really pissed me off, man. The wife. Bro, I really hated it when she started cheating on the nigga. Like, the Unajua nigga is just selling drugs. Like, let me tell you, I really understood her, but she was really irritating. Like, get your shit together. Yena alitumanga pizza juu ya roof, ama was it the man who did it? Bro, unajua how crazy it is in a show with literal Nazis na murderers that were deemed the most hated character kwa hiyo show. Honestly, like, how do you make me side with the wrong niggas? Please do better. Kwa Pepeta, my worst character ilikuwa ule Karao. Okay. I haven't. I'm gonna. Okay, I have so many shows to watch, but that one I'm gonna keep. Another show. Pepeta pia nafaa kuwa show of the week. Yo, nimeshinda nikiwa lilia. Silipi na Showmax by the guys. Niliona msaki niambia tinatajanga Showmax sana. Easy guerrilla marketing. Yoni gani? Gorilla. Ile tu ya kustorm the market Guerrilla. yani. Ati guerrilla. Sijais ati guerrilla. Inatoka Kikuyu. Yeah, I think I'm Anyway, that's what's up. So, you were talking about the club scene just before we started recording this podcast. when I was saying why I don't go to the bro, I feel like Kenyan clubs are dead, and they have been. What do you mean by that? For Could you a while. expound? Club culture kwanza iko fucked, bro. In terms of the music. Unasema hivyo tu juu deja vu ilifungwa. Bring back deja vu bana. First of unajua mbona deja vu ilikuwa popping apart from atmosphere yake. Joanne hosting. Yeah, Joanne hosting Let's talk definitely. about it. In amazing days. Bro, but kulikuwa na diversity in the music inakuwa played deja vu. 100%. Unaweza enda deja vu bro, usikie like a full hip hop set. Na wajeka ile all we do is win. Arab money. Ama sijui niko magani na ama DJ upenda. So hizo stuff like na feel ka kila time nikienda club siku hizi bro nasikia naweza predict ndasikia Asaki, Rema, ni nani wengine wana pop siku hizi? First of all, Ashake. Don't ever disrespect my man like that ever again. I am. Ngoma yake napenda ni ile happiness. Na Davido bado wana Davido kutoka unavailable. But his album is a masterpiece. Let's not downplay let's that. be fucking for real, guys. Davido is shit. Let's why would you say that? Yani anafanya ile he's a shit person, but he's akina Alikiba ya kutoa ngoma moja hit moja one per year. He's ametupea album. Na Davido, me now time nilimstand ni time alisema when I look into your eyes all I see is your waist. That's the best bar. Yani like a decade ago, sindio? Cut 2 years ago. When I look into your eyes, all I see is your waist. You're like, what the hell? Like, so, kuna a lack of diversity in the music inakuwa played. Na our play enough Kenyan music, bro. Your shit inaniudhi sana. Yeah. Okay. Now, as in your club, na feel ka niko Lagos, bro. Like, Manaija niggas, mademu wa Kenya wana try kuwa mademu wa Naija. Nigerian music green kila mahali inani trigger bro, naingia club na feel kama niko sijui wapi. Lakini sasa unajua hiyo nani shida yako wewe kama wewe juu? I feel kuna msali make TikTok flani ili trend a couple of weeks ago complain about how the music is the same, too much Nigerian influence huku. Kwani hakuna any Kenyan culture? Okay, but we really cannot completely disregard the effect that Afrobeats has, not only in Kenya but all over the world. There's no place in the world I can say that, maybe South America, that you will not find Afrobeats being played. But Afrobeats has been taken in by almost every culture, even in the European cultures. The European nations, they do play it. But I get what you're saying, that we need more, maybe our own songs being played. But some DJs do try, I won't lie. But the problem, ndio play
current albums. Yeah, she really does. Like she goes off with such Yeah, to albums. play Yeah. Vultures ya Kanye. Yeah, Kanye. Kwanza nilikuwa na watch podcast before nikuje hapa. Mu watch before to come studio. Niangalie tu video. Nika check place mko mnasema msa anasema Kanye, unasema si Kanye. Just say Kanye. Like Kanye. I'm beginning like Kanye. Kanye, hiyo ni kijaka. Jesus. So wait, what were we talking about? Yeah, you're saying that Canada is the only one. Yeah, and she does. But there are also other DJs who do it. But the problem is also with the audience that they play for. I have been to a certain club here in Lavington Mall a couple of times. It's one of my favorite clubs, for God knows what reason. And when you start playing some certain kind of music, the people themselves start saying that, don't play that. Play something else. Also being friends with DJs, they tell me sometimes I'm only switch set yako to Afrobeats when nasema till ifika prime time na watu wakaitisha Afrobeats. So it's not really the DJ's fault, it's also the audience that they have. If people want to listen to Afrobeats, there's no way you're going to subject them to hip hop. No, but I feel as a DJ unafaa kuwa more of a taste maker than following the trends, bro. Unajua hip hop ikianza originally ilikuwa kazi ya DJ ku break new music like I feel like unaona kaa kina DJ Pinye ndio wako wasiwa great DJ Pinye DJ Mike Raba John DJ John D like DJ Adrian ndio wasiwa establish hawakuwa na follow trends wasiwa wanadai kusikia hiyo au wana feel wanaenda wanasikia ile music kopoa wana guide watu towards like you're a taste maker not like compare that and now that there's so many places where there's a lot of access to music, you know. Nakwambia hiyo kitu ya we can't fully blame the DJs because the clubs their only purpose is to make money. They really don't care about anything else. I think na blame radio DJs more. And if the people in the club wanasema wanataka kusikiza Afrobeats and then you just continue playing R&B, best believe they'll walk out and they'll go to another club where they're playing Afrobeats. Now the thing I see mostly is because Afrobeats gives some kind of vibe for tukobash, like we're having a good time and people can dance to it, blah 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 blah. And then these other genres you really can't dance to it, can't move to it. If it's not Amapiano, it's Afrobeats. Like those are the two. And by that time, when people are insisting on Afrobeats, wamelewa wanataka kujibamba. So that's the reason why they lean on towards that and why they're literally subjected to it. Wanaambiwa switch up your playlist. I've been with people a couple of times wanaambiwa watu wamesema ama mwenye club amesema change playlist yako. Mind you ulikuwa umepanga set yako vizuri, you know, like this day this is exactly what is happening. And there's this amazing thing that BND usually do here in Kile, or the one in Othaya. They usually have like R&B Wednesdays. Amazing set, amazing. And I won't lie, they usually play R&B until a certain level where watu wamelewa wanasema wanataka ama piano ama Afrobeats. And you really can't do anything about it. Unasikia Olamide ama yani retire. You know, and it's really not you cannot fully blame it on the DJs because hawa watu wengine wamesema tumelewa tunataka Afrobeats. You have no other reason, you have no other option but to play it. So you just conform to what people want. And if you start like, let's say, forcing it towards people will stop going to your club and go to other clubs which give them what they want. Na tunasemanga unataka kusikiza one certain song, like there was this song, I think it was by Felt, Kulosa. Let me tell you, I used to say that I hate this song, I don't want to listen to it anymore. But trust me, the minute I get lit and I hear that song in the club, I am turning up, having the time of my life. I'm probably gonna stay there more because I know you're gonna play hits and hits and hits. Yeah. And that's the other thing. Like if you play hits, watu wanaendelea kubaki. Unaangalia mtu anasema, nilikuwa naenda home alafu DJ akaamua kuplay a song that I really like, another banger, and now you're back. That time you're lit, you really can't do anything about it. You're now buying more bottles, you're now drinking more and more. The thing for the clubs, they just want to make money and they want to make their customers happy. So we might say we want something else unless we go for a very special and nice specific curated a specific niche night, like that's one for R&B Wednesdays or a day where they're just playing hip hop only. I think that's the only time you might enjoy it. But other than that, tuko Kenya, tutaplewa Afrobeats. So can we say then, is radio the problem since I don't want to play music like 24/7? Your music inafika mashinani. So I feel ka Kibzwe as mse uko radio with a big national show.
ka uko na more responsibility ya kutry kupush ile music una feel ni right rather than hiyo music ya so the thing hii is music hii yenye ka hizo afrobeats ama nini. Yeah, nakumbuka mseka Shafi alikuwa anasema big shout out to Shafi Wero. Alikuwa anasema venye kitambo walikuwa wana decide ngoma yenye ina move kwa masses. Unaona? Wanakachini Kenya ulikuwa unasema tu wanakachini wanasema dimples hata msipozi lazima waone hiyo DM yake vile amepack siku hizo. That's crazy. Lazima waone hiyo shit. Shake it for him. Ukoaje? Unaka fresh. Hizo unadunga kwani huko jobs Fridays wanasema mdunge vile mnadai. Ndio kuanzia ngori but nilikuwa nasema. You look good. Thanks guys. So yani music wao walikuwa wanachagua wanasema hizi ndo music zitaplaywa mostly unapata inarepetiwa kwa hii show na hii show. Unacheki? But I'm not even gonna lie, these days imefika point mimi nimekuwa huko na sijaona meeting kayo. Kuna msee mwenye kazi yake ni music, anaitwa music scheduler. So music scheduler kazi yake tu ni yeye ndo anapanga music ya the whole day. Hiyo ndo kazi yake. So anapanga like from 6 to 6. Kesho pia anapanga. So anapanga mangoma, anaweka ma spot block hizo ma ad na nini. But now ikikam kwa music mimi naweza premiere music. Kama kuna new music imetokea sahi naweza iget kwa system. Juu sasa si pia wenyewe siwezi drag to music. It's not as easy as to drag. Yeah, it really is. Ati natoa tu YouTube na siwezi juu ikiwa na passwords si clean nini story mo naweza letea wase ngori. But naweza kama na ngoma mpya niambe producer shika hii ngoma i-clean unipatie. So mimi naipiga ile design yani na intro naambia wasema zee hii ngoma nayo ni mbaya. Hii ndio the new shit indo shit inaenda kutrend. Unajua nishaesema kiawase hiyo stuff kwa kichwa. Pause. But every time wanaisikiza watakuwa like by the cause utapata ngoma ni kali for real, ni venye tu haijapatiwa msana anaiplay tu. You get? But yeah, so but I feel ni partly to blame, but pia most of the people pia wameenda digital. Mina feel ningekuwa in charge of radio Kenya. Hiyo ni ministry gani? Hiyo ni ababu Communications Authority of Kenya. Hiyo ina guide, hiyo ni guidelines. Na feel kunafaa kuwa na case dhani wana guide radio. Buda CK ndo wanaweza kutufanyia ngori. Ningekaile policy ya nini? CK ni frequency. Like 60% of music inakuwa played ni Kenyan music. Lazima like ama piano mdeko like but ni 60% Kenyan music. Na feel ukiprogram wase hivyo watalan ku appreciate shit yao more than kwenda kusikiza mseka Diamond. But okay, I think what it is ukiangalia kasa hizi we have so much access to YouTube. That's to the point of even if you don't play Diamond, mi ndaenda nimtafute YouTube na nimsikize. Sema mtaki kumplay wazi bila kusikiza like Radio Jambo mseko mashinani like ana bundles hivyo. Yeah, but kwa nafikiri Radio Jambo wanacheza ngati nini. They do play Kenyan music. Kuna artists no mseko Tele Brown ni big Kenya. Think is even should be around his own levels. OTX ni mzee bro. Yeah. So I think ni tu in as much as ndio kuna hiyo inafaa kukua pushed and all that, but it's not fully that to say if you play 50% Kenyan music, Kenyans will start listening to Kenyan music. Yeah. I feel unafaa kuwa force bro. But also like look at the way artists are also not really quote unquote taken care of by the systems that are put in place for that. Like recently Noni MCSK. He was he suing them for something or Ebu tuambie wewe. Sioni yeah, I mean the only political thing nataka kuongelea ni baba moving to you. That is the only thing I want to talk about. So you can see like systems that are put in place to protect and assist our artists are at fault. Like you can see the amount of money that they get from the royalties, music, the royalties, yeah, in Kama Kenya. Like alipata 3-5. Unaweza imagine sasa Kilimani Babies. King Combs are gonna deny MCSK. Big shout out to Kauzoni boy wangu man. Like big. The Rita's laugh is the worst laugh you'll ever hear. Kwanza cheka kai effect kwa tunaweka kusaidia huko tunaifinya. Cue the Rita's laugh. Yeah, so like if the systems put in place to help promote, protect, and just make them better are not really helping them in any way, I don't think anyone else feels the obligation to do it. So if it starts from the bottom, uko chini, mali shida iko kabisa, going up it can be better. Because even for them, they kidogo feel
less appreciated for their music. So maybe hata watu radio stations ni nini music yako like wazi niko tu sawa. Mbona mnafeel mbona basi gengeton ilikufa like personally why do you guys think? Acha nianze mimi na feel ilikufa juu ya the same thing umekuwa ukiongelea hiyo story instead of kupush ngoma wasee wanasema hii stuff mazee iko down hii stuff iko unajua hiyo ni narrative mnaeka kina DJ Pinye hata Jalango mwenyewe wallahi huo ni boy wangu big shout out to Jalango but pia alikuwa part of that shit huwezi kuwa unabashwa tu kusema au si tabia mbaya buda say that's the only thing they know bana hapo ndo walizaliwa huwezi chagua bezo unazaliwa wamezaliwa beza naona vitu zingine msee anaona msee akistabia sasa yake enda home na anapita tu anaenda mtaa unajua ni stuff anaona akiongelea kwa ngoma anaona vitu za madini kwa nini anasema hizo vitu kwa ngoma si wanasemanga like gengeton muongea vitu labda life yao like anaongelea life yake tu alafu such stories za madem unapata madem ni venye tu wameexposiwa tu hivyo wanajiexpress because music as an art ni a form of expression tu so Kenya nasema tu ni hawakuipatia enough chance juu tungekuwa tunapata hadi R&B za gengeton tungekuwa tunapata I know how it sounds but think about it kila genre ili switch up to something else inge evolve essentially inge evolve what you're saying walipea tu a bad narrative what you're saying is partially true but I also think artists are partially to blame wali get complacent our toi unapata I think walikuwa na get gigs alafu unajua ile kitu ya kublow up mpaka unachanganyikiwa our say I think walikuwa hit na hiyo kitu like hii kitu imekuja tu pop overnight success then kuanza kuwa na kila mtu mwenye anaimba nini anataka kutoa ngoma na toa ngoma ngoma zinakuwa mingi oversaturation management wanataka kukula pesa yao watoi so hiyo pia ni another thing unaona kuna mode fulani hakuna energy alikuwa kuna mode fulani tu juzi labda ziendelee huko ule mode unasikia wanasema mode alikula hiyo star no sasa akafungia hadi account ya YouTube kwa sababu unaona vile alikuwa na energy mo Ministry of Education hajatoa capitation walimu wanaanza ku export artists but so, I think vitu kama hizo pole zinakuleta mpaka watu give up They want to be better ni best yangu lakini we gotta take friendly fire sometimes you understand hatujasema mtu huko mimi sina rafiki no friends in the industry I don't give a shit like but I do give a shit kuna nini kuna a snippet ilitolewa hapa nimeona post yako na Edgar Bare wasekwa ile stuff tukiongelelea dares should be unisex what bro iko kwa Edgar Bare I'm telling you Instagram mothers wananiita gay listen I think in this podcast unajua au not tusikizange wamekata a specific part na wamerun nayo me take it out of context guys it is not that serious jana ukisema you know there is a like you should like guys please it's not that deep like first of all akisi kuna dem watu kuita shoga what does it matter sio mwake ni beard ama ni mustache bro let me tell you watu wengine by then ndo azimu so si usema vitu mingi za ujinga kwa hii podcast so mkishachukua part moja mmeranayo I was not very impressed okay ingia kwa political seat buda tutakuwa watu watakutolea mavida zako ukisema na ziua zote hivi hakuna mahali watanipeleka kama kutiwa na kusikiaga hakuna mahali watanipeleka unauli Twitter wanalia kama sasa baba anaenda AU unataka kuambia mtu hiyo kitu sana mbaya unajua aliona fuck out niggas napigania wase hata wajali mbona mimi na feel ka Ruto na mset up mazee boss mimi sasa atakuwa ame lose Kenya na Afrika yote hakuna acha nikwambie hiyo kitu haizi lose na feel ka Ruto na mset up but guys as much as I do see it working and it being a very good position for him can we let old men go home and rest? No. Baba is not an old. Baba is not even 8. Baba ni mtoi. What do you mean? No. No, guys. No.
like Umesema baba bado ni toddler. I'm even scared of sitting across him. Baba is just 20 with 60 years experience. Guys, it's not that serious. That's a young man. What's wrong with you Experience guys? no more. Hey, Uba is a con experience, but Baba is still a young man. Okay, no, listen. In fact, Baba is even eligible to run for MCA, as small as it may be. Ni kwanza hata after the last election tudanganya ati mambo ya vijana. Because I'm dying. Mambo ya vijana usiamini. Vijana unao venye wanafanya Kenya sasa Nairobi County. Chano mkora. Hakuna mkora, big shout out. Hakuna mkora. Shout out kitu gani? Bro. But acha nikushow. By the way, Acha wewe first person shooter kwa pod. Wewe acha bana. Nani Drake? Ule light skin Drake. That's a Guys. wild thing to say. Acha niambie. Please step outside. Kwa hii serikali acheni kusema Asen Mafala. In fact, saa ingine hata nimeanza kuona maybe the president is not a bad person. Expound. Umekuwa na And let me tell msao you, always. one way Sumekuwa that I msao. say Please we need to have usiseme ati ni watu an event wanamzunguka ndio. for hitting you. Ugongwe tu No, tajikwe. let me explain. And Let me we're going- explain. Okay. Umse, in as Unataka much kuita as shoga tu. wacha waseme kuna. In as much as yeye ni prezo, who's running country one man show. Kuna so many dockets. Sasa yeye Kuanzia anatry. mawaziri, kuingia kwa ma-PS, kuingia kwa ma-chairman wa maboard, ukuje mpaka kwa masi. Boss, kuna mafala hapo tu katikati, kuna wase wako clueless. Na those are the people wenye wana drag down boys. Sio ndio amewaappoint. Unaongea tu kama waswa ile pande. Ndo nasema ile machungwa. Tupe tu ile kofia tumwambie. na mimi Unajua si Ruto ni mbaya, ni watu na wamemzunguka. wacheni niwaambie. Let me step in now. I have Na things wacheni to niwaambie. say. You know Joanna na amevaa yellow. We know where we stand. We know where we stand, and me I will tell. I know where my 2027 vote is going. Hey. I have a very big idea. What? Joe ama Bro, Kalonzo ni mlezi. Wewe mse Canada ikuran for praise anashinda tu akiambia gazeti hayuko kwa ground. Guys, But listen. But guys, mbona I can see. utaki baba ni- No, I'm not against it. I'm just against always having old people in the government. don't use that word. That's not a I good am so adjective. sorry. I'm gonna use it. experience. I'm just saying. Yes, we can always say experience in nini, but there is always that thing for younger They're not people. competent. Younger Yeah. people. Austin mzimie mic yake kwanza. Akisema kitu lazima hii mic yake. Jaribu They're trying kuongelea to baba silence me, vizuri. and I'm trying to fight for You us. cannot be silenced. You cannot be silenced. My thing is, I think they should let younger people take up space, because until when will you keep on fighting for something? And I don't disagree. That opportunity can be really, really good. I'm not lying, but in that age, hujachoka. Do you Mimi nimeona remember maprezo akijinyorea. in 2013 the election what the Salva argument Kiir, ile was? video ya Salva Kiir akijinyorea. Ni You ukweli. see? Unakumbuka 2013 argument ilikuwa nini? Digital versus analog. Yeah. Bro, kutoka chague digital Kenya imekuwa tu shit bro. Heri hata tungechagua Rao 2013. Okay, you na hiyo guys, uzee. and let me even defend what Nyamita was saying. That thing for God, maybe I might regret this I later. stand vindicated. Go ahead. Na ni watu wanamzunguka ndio mbaya. Yes, Oh because my god. as much as he should be in control over everything, and he is in control actually over everything. The people he's also appointed are the ones who are also letting him down. But also that falls back to him, because why would you appoint such people again? Okay, to be fair, but also yeah. if they're incompetent, Uhuru alikuwa na Ruto ka deputy, WSR kwa na boys mwingine ka So- deputy. So I mean, I can see how what he's saying. The people who surround you can either make you or break you. But also, don't forget, this man came into a time where systems were already failed, they were failing. So it's his job to rectify it, and then we want change instantly. And it's a bit hard for people to understand that it takes some time to fix those mistakes that were made prior. And whenever I see people sanctifying Kina Uhuru, Kibaki, and Moi, just trying to say that they were better presidents, why are they lying? They were still complaining at that time. And we're not trying to say that this Kibaki was good. generally a better president. Kibaki, yeah. Uhuru No. was not. That's you Equally see, as bad. it's not like I'm not disputing that. I'm just saying people trying to sanctify them in a way that they made no mistake. They were Uhuru- perfect. Uhuru alikuwa na vibes. Yeah, Akona walikuwa na Riz vibes, and then Bob. like ulikuwa na Riz, ulikuwa na so Uhuru's much just charismatic. He was very charismatic, Yeah. and they're trying to sell that to the people, but they don't remember. They're kind of forgetting what was happening at that time. And then here comes a person. Yes, he's still very much to blame because he was in the previous government and what the hell was happening. And then trying to
make it seem like it's all on him, yet other previous regimes did not do anything to make things and systems better right now. So yes, he's getting all the heat. He should do better. But also don't forget that these other people were not the best people also in power. Yeah, that's my 2 cents. Thank you for your 2 cents. Me, ukirun for elective office unaanza na seat gani? Mimi. Zipaps. I just now wouldn't do MCA. But mbona wewe unajua MCA lazima utassel bro. MCA is gunship politics. MCA ni dogs work. First of all, I think pesa MCA wana earn is not that lucrative. The position for the work they do. Not even for the work they do, whether they do it or not, but position yao haina access to a lot of money, so I don't think it's somewhere also you want to be in. Alafu pia it's being a small fish. Sengine pia usitaki kufanya kazi zingine ndogo ndogo. Jisukume aim for higher. Ndio maana nawaambia wacheni baba angalie ile kiti ya AU hapo. Asiko maliza ku make point yangu ya watu wazee mlini distract. Old people should give a chance to younger people to take up space. Now let me tell you why some seats cannot have young people. Anyway, finish. Anyway, I do understand that he has better experience. He understands politics better than anyone. He's been in the game for how many regimes now? I don't know. Bro, Baba's been in government since 1980 something or something. Alipigwa exile sijui ameenda Norway sijui amefichwa wapi huko amerudi. He really understands the politics of everything. But this thing for constantly giving old people, like they don't understand the world of today properly, and that could make their efficiency a bit lacking. But ujaona Joe Biden TikTok. I mean that man anasa wingi vitu ama nini. This is why right His Excellency Right Honorable Raila Amolo Odinga Tinga Agwambo won ping the ngima should go for that seat. Tell us your reasons for that. One, it cannot be given to a young person. Sasa imagine umeka babu na mwamba cha AU. Like guys, my point is you see hakuna experience hiyo stuff. Ile kitu si kitu jokes. Unajua ukiwa tuseme wewe ni cha AU. Now who told you that age brings experience? I'm talking of Baba. This is not just anyone. Na assume labda hizo stories. No, I'm not just saying anyone. I'm not saying any old man. That's real. Talking of His Excellency Right Honorable Raila Amolo Odinga. Thanks. So this guy ubwenza anaelewa so much of politics, number one. Number two, unajua sasa baba akikuachia AU atakuwa anaingia hivi Nigeria. Kwanza huyo president wao anatoka state house huko, kwanza baba analalapo. Ndio mdosi wa president wote. Akikanyaga hivi huko Nigeria. Boko Haram anajificha mbaya kwanza. Baba atulie. Akiingia kwa South Africa, Ramaphosa ni aingia mapiano. Baba la state house huko. Sasa hiyo ndio sasa form sasa. And then this will be a very dignified exit to his political career. Atatoka yani on a high at least. But why are we doing it just to make it make his life, you know, or he's exited in such a that is not the point. Way. The point is he's a very harmless post. The point really, I'm not refusing. I'm really not refusing. But that's the thing. Mbona tunampea tu just because tumpea tu bila kazi. Lazima useme kwa politician his whole life. Unajua sasa kumwambia ndio ushago ataanza kuwa nakaa hivi chini kwa bono anatetemeka. Hata wewe grandmother yako anakanga tu huko manaka. Lazima mtu utapata anafagia. No, I want to put in perspective why old people sometimes find it hard to retire. For someone like Baba, maisha yake yote imekuwa politics. Ukiteka away politics from his life, hana 8 to 5. Ndio maana hata ukienda shago niko so sure grandparents wenu wengine, ni mzee anaweza kaa tu hivyo akose kufanya kitu, lakini utapata bado anataka ende kwa shamba, anataka pate, yani ni kujipatia tu utulie bwana. Sasa kuna tu hiyo manzo ukishazeeka unataka tu ufanye kitu. Na for that kitu it is this job for Baba. This is a very smart man, a great guy. He has led the nation in so many platforms. Please, guys. We're like, oh yeah, please. You're really campaigning for him. No, we have the right guy. I'm really not disputing. Sasa Baba akienda, kuna politicians Kenya watakuwa na career. Unajua kuna watu wanatembeanga tu na Baba ndio wanasikika. Hapo kuna watu wanaenda kunyoroshwa hivi. See, I'm really not disputing like he's fitting of that job. I'm not disputing it. Mimi kitu yangu tu nimechoka tu kuna watu wazee. Y'all need to rest. Babu anafaa kusema AU. Old man. Watu mjui. So saa ingine pia watu wanasemanga vitu zingine na hata it's just that thing for give younger people
the chance to take up space. That's all I'm saying. I'm not saying anything. I've not disputed his. Suggest a younger person mwenye anaweza take office in discredit. Malema. Hakuna mtu mwingine he's Ababu. Nani? No, Julius Malema actually is really Guys, good. let's be serious. No. Malema for He's really not Well, joking. Malema could be a really... Pan-Africanist. Tu anazo shit. Malema is good for the job, but yes, bado nataka kupigana huko na Nani Ramaphosa. Nataka kupigana huko but na also you Ramaphosa. see, I get the position is really good because yes, he's old. He doesn't need to be, you know, active sana, and Malema does have the energy to fight South African politicians. That could make him not go for the position. But I'm just saying, if another person who's as good as Raila and is younger than him would step up, I would prefer if I'd see a younger person there. As unasema in Kenya ama yo ni AU generally. AU generally. Unaonaje senior club? Unajua tuko tumeongelea hii stuff. Mimi nisema imekufa. Unaonaje imededi ama bado iko top sasa? Clubs in Nairobi haiko as live, Dead? bro. Is it It's not dead, but I don't think like we've When you had drop stuff, bro. You're the right person to ask this question. you're doing too much. Niko hapa nimeshika magoti na ride then. Zima, let me say drop stuff. But I think hakuna club yani ya ama ni pia si tulikuwa too childish to the extent yani Friday kama leo tungekuwa tumetoka studio straight Raptor Road. Bila kubonga na mzee. Na ndapata mbogi including Joan. Mwenye ana host kwanza kwa poster. Back in the day, With the yeah. posters. Na tupige sherehe mpaka asubuhi na niende home. Na kesho yake same damn thing. Situation. So either it was an idleness or something, but squeezy mpaka kuna days yani na choose kukaa home. This is new to me, by the way. I never used to choose to stay home. So club scene, it has declined, but I don't think it's dead. Yeah. But it has declined. But also, if the energy in December was actually very insane, but I can say right now because it's still early into the year, people are now chilling, nini. But the energy December is still was there. crazy. December bash ilikuwa ina bash, unaingia club unajibamba hapo, unatoka una hope kwingine unajibamba. Like A nigga like me Yeah. went dummy. Setup hizi clubs siku hizi as nice maze. Kitambo yani kulikuwa na. Where are clubs with dance floors? Exactly bro. Unajua mimi My mwana brother venye has hizo told me bezi about ukienda one. majuu mazee wase tu wamesimama tu wako dance uko na chupa yako tu ama uko na. Unajua like mimi na Dar es Salaam kaya sasa tumekaa. Na mita ya Spain venye I've been uko told like. Yeah, describe. wala About one called hakuna Muse. viti kwa bukla. Muse, I think, has a dance floor, yeah. Muse. Yeah. Oh yeah, haya maunds. No, yeah. Yeah, I've been there before. Ulikuwa lakini- Gondwana. What took you to Gondwana? Alikuwaje? My first time there. What took you for Gondwana? What do you mean? Alikuwa You know na the music you matiko. listen to. Ni kama gari. Kama gari. Endelea niwachezee muziki ya Kibu. Yeah, nilienda Gondwana. Speaking of unds, nilienda Gondwana for the first time. How was it? How was it for Na you? hii hapa iko ile sound down ya rooftop. Hii ilikuwa carnival kwa ground, ilikuwa imejaa. Felt like an event, but one thing I really love about hizi maunds na Gondwana ni like it's how unajua mimi The as community. from your perspective ya production na feel venye umse kuna kitu ame create hapa, kuna venye ame tweak ka kitu na get like yeah. Yani non-pension. Yeah, Hizi ndio muziki za boys. Playlist ya F2. wewe acha. Ni kama zile ma DJ Bash, zile mix za DJ Bash. So na washo nienda Gondwana for the first Unipop. time. Mimi napenda niko na Wera the next day. So nakumbuka what happened the last time nilipiga Bash, nikiwa na Wera the next day. It was ilikuwa a menace. Yeah. So nilienda by the way nilikunywa tu chupa moja, bia moja. I mean. So nilikuwa tu So did you enjoy it? I enjoyed it, loved the Utaenda energy. ingine? Utaenda Gondwana ingine? Unajua shida ya Gondwana si ati siwezi enda juu si music yangu. Atujuangi post ni wewe. Maza said Siku nika- yenye nika naona kuna WhatsApp iko kila ticket zote zimeisha ndo naona announcement ya Gondwana. Nashanga kwani mnatumia nanga kwa text hizi nini za Gondwana? How do you guys know Gondwana next? It's just lucky mtu alinitumia juzi. You're so real for Juu that. hiki tu auonagi kiannouncewa iko already yote imejaa uko like niggas. But I think if you're really into that scene, you'll find the notifications. Because my brother was telling me randomly about it. It's like, oh, do you know Gondwana is here? I'm just like, what? What is kuna ile happening time here? tulikuwa sawa uns after Drake atoe honestly na mind si tulikuwa sawa uns for like 2 months Walete tukatoka black coffee.
He's been here before. Amekaa hapa mara moja. Aletwe tena kwani sasa tuwezi kuleta. Mimi sikuwa. Kama Alikuja lakini mimi sikuwa. Conscience anakuja You guys, Kenya but kila mwaka. it's so wild. Acha tu nisiongea hapa ni maneno. Sema. It was about to touch on values again, and I've already established that y'all have Hakuna. crazy values. I'm not even Wacha. No, it is in regards- Wacha. You think Artistic I'm license. done with you guys for Artistic real. license. Juu ya babu. Yeah. Kwa sababu. Yeah. Kwa sababu ya I'm not playing. Relationship yetu inabaki tu hapa. Yes, it can't be that deep, Joan. Let me Imagine tell you. it is. It can't be that deep. But let's not talk about But wacha it. tuongelee off air. Yeah. Hii ni something we'll have a Like, discussion. Tuseme Na Nani. Na bado tunafaa kuhang Anyway, out kesho. it's about Huwezi ni cut off sahi. Anyway guys, how was your Valentine's? Ashikishasema yo wetu ambie how was your Did I Valentine? give up Valentine's yangu ilikuwa so funny. First of all, Brother, please, before umalize, Wamoshi told me to ask you, ulienjoy hizo boxer pose? dog. Pause. When we get boxes by the way. Anza kwanza Valentine's yako ilikuwa jitu. I didn't get the boxes. Zilikuwa ziko So, fiti. what was I saying? So Ilikuwa crazy, weird, sijui nini. Ulikuwa No, sema I was saying it was Valentine's funny. yako. Yeah, But it was nilikuwa job nini, so I had a dinner date nini, then after dinner jamanze nimeenda dinner nimekunywa wine. I mean, hatuwezi kunywa shots through the dinner but Unajua mali wine uenda. nikasema after shots mimi hey tuingie tu BNB. Then to BNB then tukaenda home. But the funny thing about Valentine's ni kuona men wakiwa wamebeba maua. Ni kama wataki kuibeba. Maua inashikiliwa kama paper bag. Boss ni yako. Shikilia vizuri tunakuona nayo. Msa mtembea na maua ameshikilia kama panga, literally inaangalia bibi chini. Ina depend side gani ya Nairobi anatembea na flowers. Wase ni lover boys. Hey, wase yani mpaka maua zinaisha kwa duka. Wewe unajua kwanza leo nimesoma gazeti wakisema climate change ina affect roses by 2027. Kunaweza kuwa na shortage of roses. greenhouses exist, guys. So sasa mtu anza kupeana manango or something like kupeana something crazy. Kids, greenhouses exist, and all these roses that we get them from greenhouses. I don't think it's possible for Sasa them to be imagine completely eradicated. itakuwa crazy. But yeah, roses itakuwa but not for everyone. But Maybe More not the expensive. yeah. Okay, I get you. I get you. What did I want to ask you guys? Unaona vile Cheka. Asha alishika deme watu. Bibia Bibia- lakini pia alishakiza aliiba Swiss Beats kutoka mtu. Hapana. Alisema ati alinyang'anywa voice because of that. Someone took a voice. That was so funny. Shida hata sikuiba msee. Mbona alishakiza li smile? Si yako kwa show buda, kamera ziko on man. This is I a don't national give a TV. shit. bro. Super Bowl inaishia hapo. The common I dare you. the common denominator ni Asha, bro. Bro, Asha ni boy hatari. Lakini Asha is a naye- menace. Asha kwa up to He's no a good. menace. Asha kwa up to no good and he should be stopped. Asha na Kiki Palmer. Unaweza Asha acha partner Winnie wako Halo. ashike mtu hivyo hata kama ni Hollywood lifestyle. Yeah. Siwezi kuwa na partner kwa Hollywood lifestyle. Tuseme tu. Hypothetical. Tuseme na nani? Tuseme. Na nani? Mpaka anaweza shikwa hivyo. The fact that mpaka ati sasa amekushika alafu wewe unashika. Ushaona vile wako na masinajua inapeleki kwa mastadium. Ushaona vile kuna Nasema- pitch invaders wanakimbianga wanashikwa na makarao. Nasemanga Bila hata, za ingia like huko. being with someone in the public eye would be crazy for me. Like I just see you Heri mnacheka mtu mnafanya, mmoja tu, oh, dead. So, Na nyinyi you're- watu you're- treat someone can't hug a homie. Na ungehagiwa hivyo What ungekuwa kind of na hug is perform. that? Ungekuwa perform mtu akuja kuhagi, ungemtoa mbele ya TV, ungemtoa hivyo ama So ungebana. that's of course they practice. No, Ayo, si part of the ilikuwa- practice. Kuna ile emotion yani Your inashika smile yani. ilikuwa Ingoma very yani- I'm just gonna Asha let is you a know devious if it man. was Asha doing that, I'ma let it happen. If it was Future, Joan is the wrong person. I'm to gonna say let this. it happen. Swali, bro. but Wait, it was any other wouldn't- person. y'all wouldn't date Wacha kuniguza. podcasters. Like tuseme mademu wenyu say all of a sudden wakuwe na podcast. Chali wako wakuwe na pod. Anaongelesha nani? Unaweza niongelesha mta- tu every Shout out day. to Zoza podcast, Jonito, big shout out. Shout out, man. So, Mtaendelea. for Let me example, nimedate tuseme Tuseme na nani? mse wako ni Tuseme podcaster. na nani? Haiwezi manze. Never believe. Hata mimi siwezi. Eh, Siwezi date dem ako kama mimi. Hey, mimi nimedate podcaster, bro. Ati? Hadi Oh, nilikuwa naambia sorry. Aki Kevin, I'm sorry. nilikuwa naambia Austin, I'm sorry. Siwezi date mtu kama wewe. Like msati podcast ati mbona no way. Unajua mnaanzisha yenu kwa keja. No way. Joyride. Labda tuko tunafanya mimi na yeye. tunaanzisha ka Ati Joyride. Friday mimi nikikuja hapo wewe pia umeenda kulink na skina sijui nani huko. Ati sijui Kina kuna Jonito. not on my watch.
Niko na double standards saa zingine and that is one of that I subscribe to. Mimi We both can't be out there. Na wewe mwenye umedate msee kwa podcast. How did you feel? Na wewe. Niliambia msee That's crazy. studio ingine tulikuwa dagi. Mbona buda kuja kuulizwa bei, wewe sema shit ingine Sema hata 30,000 Sema episode moja. 30,000 per hour. Do I mean, ni sawa kwa na podcast but kurekodi the You same are space. not you. Tukiachana nani atabaki hapo? Ndio hatuwezi record si wote hapo. Hiyo negative energy itakuwa too much. Yeah. But I mean, mimi naweza date podcaster. Kwanza naweza produce show yake bro. Like naweza naweza make sure kwa the biggest female podcaster. Okay, yeah. But you see, that's the thing. You'd want to have control over it in some way. That's why you're saying you produce it. Yeah. Hands on. Kanye. Yeah, I wouldn't. I think I've said it so many times. This many discourses that have been going on Twitter this week. Imekuwa very interesting week on that app. My favorite is a sausage story. Background for anyone who might not know. So someone hosted friends, I think, for a weekend. Na akatweet vile one of the friends aliingia jikoni akapika a packet of sausages. 26. No. It was the 10 pack. Initially I thought it was the 26 and I was like, gosh. Like, what's the big issue? Unaona ni boba unaamini unaamua kupika ugali sasa. 26 vile mimi Unarealize jamaa ni mob sana. Initially when I saw the tweet and I thought it was 26 sausages. I was like, guy, like, okay, clarify, ni more, but see that many. Then akasema ni 10. Yeye pia anachachisha. 10 sausages ni mtu msana vitu vinakula chap chap. 8 kila asubuhi. Si kila asubuhi but 6 when I do it. 3 when standing, 3 when sitting. Walisema huwezi kula. Ile sasa unapika unakisoganga. Bado nilisikia mtu akisema 6 sausages in one sitting is greedy. I said fine, start keti. Na kuna tu zangu jana nimesimama kwanza. Kula tatu. I sit with my 3. What's wrong with you? But now the real question is, would you guys get angry if something like that happened at your house? It depends. And first our level of friendship. Of And course, also the Sita. situation, like, unanembe uko na njaa and then you want to eat it. There's a night me and Michelle were from the club and she was so hungry and all I had in the fridge that day was the sausages. Nilipika zote na tukakula tu zote. But it just depends with the situation. Let's say you've been in my house for a very long time. And so let's say like 3 days. And then you know how my routine is. And then doyo wewe tu Kuna umeingia. kaa kwako 3 days, anaweza kupea PTSD. That's a deep cut. Deep cut. And again, this is why I'm cutting him off. Like, this is exactly why Inyamita and I could never. So hiyo sauti. Wezi ni tema. Hata ufanye wezi ni I speech. swear I'm cutting you off. This is the year. Mimi niko na bit boys too wangu fulani dangerous. ya kupika sausage but alipalizia wase bacon ya family. So Manze. what's It just depends. what's Like if it's you I'd kick you out. damn. Even you guys, I'm not lying, I will kick you out of my house. Namtani buy sausages only because I know our relationship. But how dare you just come into my freezer and do that? It's disrespectful to some level. At least kula tano ni But Don't you Hakupena- understand hakupena my enough budget? context. Don't you understand like my budget? Don't you if you're my friend, you should know like this is how I live. If I'm living alone, No, but depending on wewe myself. pia watu wakipika sausages mbona umelala? Kwani si uamke na usikie harufu? labda hakukula peke yake. Let me Labda give me walikuwa air fryer. Hapana bwana, amka. Uko sasa angekuibia. Unaona saa zingine pia watu wengine pia. But this is your friend, remember? Basi mbona una jam? Because it's disrespectful. It's disrespectful to let's say the budget that you had for the month. Nikuja Anyway, kwa na get. Kisumu unaishi peke yako na kuja nakula sausages zako zote. Si utani kick out Utoe immediately. sausages wapi na sikuwa na fridge? Uko sausages ziko samaki. Nikiwa Kisumu nilikuwa na baingio Sausage ya fish. kuna najua packet of 8 nilikuwa na buy napika zote kwa sababu sasa sina mali ya kuziweka kwa freezer ama nini. Safari. So what boundaries do you guys have for when you have guests at your house? Kwanza, there's one person I had at my house, not that one. One time, and that guest was quite disrespectful to my space. There's some rules that I usually have, and I usually let my people know, like you don't eat in the room. If you want to use something, especially when it comes to personal things like makeup, blah 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 blah, ask me before you touch them. I never have any restrictions about it, but ask me before you do anything. That's just how it is. If you want to carry something outside my home that belongs to me, like ask me about it. So
this specific person came to my house for a sleepover. Maybe I thought it was just a day and a half. Oh no, but sipendi kelele. I don't like noise. I'm in that era for shut up. Mezeeka bana. So this person comes to my house and anapiga kelele and I'm just like, yo, calm down. Like, I'm in my home. I just want to be silent. My area is generally very silent. Like you not hear, even kids don't play around like that. So she's here having the loudest conversations on phone, and then dragging them out. Like, I don't mind you talking to your person or whatever till whatever time you want. There's no way I can stop you from doing that. But be respectful of the place that you're in. You just can't start making noise in my room and then I can hear you, shit like that. Kibbs, you just recently moved out. Nikikuja kwako bado. Oh, sorry. Umechoka na story yangu. No, I'm joking. Endelea, sorry. Kusikia yangu. Kibbs ako so quiet this episode. They were doing that and just making noise in that level, and then at 7 a.m. you wake me up with loud ass music. Makes no sense. Samoja unalala, mko ni kazi failure. Mimi nilikuwa busy, nilikuwa na chill, lakini how do you just do that, And then overstep with that thing for eating in the room, using my sister's things. It was just a bit too disrespectful, like crossing the boundaries that I had. So Ulimshow, get the fuck out. Of course, how did you have that conversation? I just said, I think you've overstayed your stay, kindly. And how was your relationship after? I knew for sure I was not going to continue with it. I knew it myself, just because of those boundaries. But of course, it's never been the same ever since, yeah. Because I don't play about that, especially if I bring you to my home. That means you're close enough. I value our friendship. So you being in my space and then coming to this. Nimewa invite mara ngapi? To shoot episode ya kupika huko. Sawa. Ushaenda kwa Kibbs? Mara kadhaa. Wow, umeenda? Wow. Nilikuwa nalala kwa mattress. Msanii aliona nimeweka 32 inch hapo mbele akaniambia toa hiyo calculator hapo mbele. Boys ana watch iPad. Hiyo si nikukosea nyumba heshima. 32 inch pia mtu unanunua. Ati nenda mahali kwa duka unasema ati nifungie hii. Ilimauntiwa. Guys, unatoa gamu unaichapanisha hapa nyuma unaweka kwa ukuta na TV na kaa. Episode ya The Office. Akaambia niko na flat screen. 32 inch na unasema uko na TV gani? Tufiti kwa never forget that. Kibbs ni hiyo sofa set yake bro, shit ni amazing. Yeah, just kama like 2 weeks ago. Ni very, what's it called? Ukikalia ni kama umekalia cloud pose. Ni very. Mimi nataka invite. Hii wiki. Sawa, haina shida bro. Mimi naponga mtaani. Unajua mimi nimepa matrix mguu moja. So si nilikuwa kwa matrix sana by saa 4 nimemaliza. But mimi kwa keja yangu juu nimehama anyway. Iliana na levels. Kuna time siko na couch ilikamika kama shida mpya vitu za spendi. So first of all, mimi spendi wase wenye wanaishia na vitu zangu kadhaa ndogo zile wanafikiri ni vanilla. Kama unaona lighter ama ka cable unaishia nayo kana nani? Na kupea simu yako unaishia nayo. Unaona boys anajana Android. Kwanza unajua bana. Na mimi kwanza nimebuy nini juzi. Sina dispenser but kuna hii machine nilibuy ukiifinya hivi unaicharge. Ukiifinya ina speed. Unanipata kaka calligraph. Anyway, ukiifinya inatoa maji, yeah? So, hiyo ni boom for real. Boom. So like hiyo stuff naicharging na a specific charger na ni ama Android. Poleni kama mko na Androids but hiyo cable si mbona unawaambia pole, they should say sorry for having Android. Yeye mniambie ni pole basi. Anyway, hiyo ndo kitu mucha na sasa ukiisha na hiyo kitu ukifikiri juu Kibbs ako na iPhone anahitaji kitu. Na charge nayo kitu yangu ya maji. Unanipata? It's very significant to be as Kibbs. Haya, kubeba vitu ndogo na hiyo ni personal juu nimebuy 3. Out 200 by the way keja yangu nitakuwa na invite kwa iPhone pekee. Juu sasa devices zangu zicharge, power bank haicharge. Hiyo safi ya maji haicharge, vitu my essentials hazicharge. Juu wase 100 wameka kwa kijangu. Na hizo Bluetooth speakers zangu. Anyway. So, kuna hiyo alafu pia another thing ni mimi kama ni wase tumezoeana nao, wase maboys wangu, napendanga sasa kuishia. Kama ni first time yako sawa, but kama umezoea kukam kwangu, tukisha dishi mazezo vyombo azikaangi very beautiful nikikaa peke yangu. Unaona? So, kuna ile stuff ya bro, ukimalizia plate yako hiyo. Osha tu. Mimi si masufuria za ugali na nitapigana nazo, hizo vitu tutapigana nazo, but just rudisha hiyo plate. Unaget kama tumezoeana, but if you are new to my place, it's okay. Do your thing, chafua kila kitu. Mimi naweza kuwa new.
Me, I'll be new to your house. Si nyinyi mkikaa mtakuwa new to my place. Actually nitawaita hapo at least tukue. Hata nilikuwa nasema ma meetings zingine za podcast tunaweza kwa tunazifanya. So tupikie basi. Nini? Mnataka niwapikie nini? Ugali, sukuma na nyama. Pilau. What about me? Na wewe Joan nataka hadi pizza na unga. Chicken, yeah. So nitapika ugali, mboga na kuku. Nataka ni nyama. Mimi hata kuku ni sawa. Sawa. Na ununua avocado. Utanunulia kuku. Kuna kuku zingine mazee, kuna best fulani wanakuinulia kuku hivi hadi kasema hizi kuku zime. Mimi na Owen tuko kwa wazazi, hatuna many boundaries. Bila kesi siku hizi unajua boys siku hizi sijua kwa wapi, so masangu ashinda yakitravel. So nikana test run kuishi solo. Kwanza leo unajua sijaona Owen family. Today nilimuuliza Owen, how are you doing? New girl, new dad, do something. New dad. Kuna tweet fulani Nyamita ameweka juzi bro. Inafaa kuwa tu kitu ya mina Nyamita sio hili ni joke yenu. Tunacheka si nini. Bro, yes. Iko na 200 retweets. Niko like yo He really had no one. No Valentine, Father's Day, no father. Kwani? And that's it's okay. Kila mtu alirepost Jaribu na Father's Day kuwe na mtu. Kwani kwanza Valentine na baba. Bro, any dads for hire out there. Mzee wangu last year alinitrick ni mshow happy birthday. Alifanya amenipigia sana the previous day. Mimi na call ile kwa shit labda umsame dedi na sijui. But ikuzoeana tuko nayo. Ni part of the reason why at my wedding my friends will not be allowed to speak. Mimi na lazima nitaongea bwana. Because by the wedding yangu na wakati ya mic. Kila event bro, I remember what? Unajua mimi tumemjua akizunguka sana hizi streets. Ati you know back when we what? Yeah. Kuna mic lazima nizime. Sele friends wangu wanaanza kuongea. Nasema acheni nikae hapo kwa mixer. Okay, time's up. Unajua venye nilikuwa maboys na mzee wako after speech yangu. Like this guys really passionate mazee. This young man. Yo, I hope tuweze kucelebrate milestones kaizo pamoja. Unajua mi naona wasi wanaenda ma weddings nini. Mi hakuna best wangu ako karibu kuwa married. Haiko hata kwa sites. Na ule mwenye alikuwa karibu wameachana. So niko like bro. Who's next? Unasemaje? 2 minutes. Labda Joan. 2 minutes. I'm going next, yeah. 2 minutes. Yes, tuongeze hata 5 to wrap up. Last 5. Ndio to wrap up stuff. Yeah. Naweza wapea story basi yangu ya mwisho. Sawa. Endelea Nyamita. Nobody wants to listen to you talk. Niko na story. Ona venye hadi kuna distance kati yao. Sasa tuna beef. Mad. Hii story but hainihusu. Like ni story too. It's not about me, it's not ni a funny story. I think it's funny. So kulikuwa na watu wanasafiri kutoka Nairobi wakienda ile I think sides of Rift Valley. Sasa unaona vile sengine kuna honga na watu hii wana traveling peke yao nini wanaenda kuchukuliwa the other side. So vile safari ilianza mtu yeye aliambia conductor tukifika Nakuru please niambie tafadhali na unajua ni mtu yeye na yani I think hata wakafika West please tukifika Nakuru ni wakaenda wakafika Vasha tumefika Nakuru bado tukifika Nakuru mniambie okay tuko hook so wakaenda na safari I think at some point mtoi akalala so vile mtoi aliamka akauliza bado hatujafika Nakuru kila mtu kwa mat akakuwa sad shit I think wameenda mpaka huko Mau Summit so yani wako sad yani mtu yeye alishinda ameimba na akasema tukifika Nax watu mpaka kwa mat wakagree wakasema yenyewe turudi tu na boys alishinda ameimba historia please kila mtu akakubaliana akasema sawa turudi mpaka Nakuru jo mtoi tuendelee na safari tuendelee na safari haya safari ikarudi okay. You already know what's the story. What the fuck, man?
Kama Ikichaka pia. Wakarudi Nakuru. What the hell is Alafu utoi akatoa snacks akasema mamangu alisema tukifika Nakuru nianze Let's wrap it up, guys. It's been us on the Sandwich Podcast. We are done. Once again, we have our community channels running. Sandwich Podcast KE. Yeah, on WhatsApp is the Sandwich Podcast KE. Instagram, I think the broadcast channel utaiona hapo Biggest kwa loser. page. What's our Twitter handle? Twitter handle yetu ni @the_sandwich_pod1. I'm only below story ni funny. What's our Instagram Utoi handle? anadisha Nakuru kunya yogurt. @the Sandwich Podcast, YouTube Sandwich Podcast KE, TikTok Sandwich Podcast KE. Alafu pia hizo channels zetu ni Sandwich Podcast KE. Yeah, but everywhere. please don't forget to like, subscribe, comment, share. I love how active our YouTube is becoming nowadays. So your activity pia mpeleke kwa hiyo channel ya And big up WhatsApp to na Biggie, Austin, IG. Yeah, the kila whole mtu, team. Black Mamba, Jonito, AD, Adrian, huko kila mtu maze. Big shout out to everyone of course involved. Yeah. And leo ilikuwa kwanza birthday ya Jimani. Your daddy. Your mentor. Happy birthday. Happy Happy birthday, Happy birthday, G. Chimoni. Chimoni. Ama But wacha niwaambie. ama patie- One day I'll tell you a story of how Jimani alikuwa na beef na Demakufu. Yes, Demakufu. How do they even understand each other when they speak? DJ Makufu. How? Supatie Owen babako alafu wewe uchukue Jimani. Bara babangu. But then hiyo ni it's an exchange we can make happen. Bara. Owen atakuja kwingine. Bora tutatafutia Owen. Nitafutia wazazi. Bye guys. Bye, guys. Let's wrap it up. We need Tinder for parents. Witches flying high in them private jets. Mada kumada bit lazima kaibada. Si niulize mbona nimenyanya, si unajua niko juu ya shada.